Our topic for today is precious treasure in earthen vessels. Precious treasure. Vitu vya dhamana katika vyombo vya mchanga. Vitu vya dhamana katika vyombo vya mchanga. Precious treasure in earthen vessels. Vitu vya dhamana katika mchanga. And our first reading will come from the book of 2 Corinthians. Maandiko yetu kutoka katika Wakorintho wa pili. Chapter 4 from verse 7 to 18. Sura ya 4 kuanzia mstari wa 12 hadi 17. So read first verse 7. But we have these treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. So we have earthen vessels. And who knows what these earthen vessels that the Bible is talking about are? Hivi vyombo vya mchanga ambavyo Biblia inanena kuvihusu. Nani anajua ni vyombo vya aina gani? So Pastor Miss Bram anasema hivi vyombo ni yeye na wengine ambao wameketi pale. Sijui kama unaweza kuona chombo chochote cha mchanga karibu na wewe. Unaona chombo cha mchanga karibu na wewe? Yes. So the vessels that the Bible is talking about, hivi vyombo ambavyo Biblia inanena kuhusu, they are not pots. Si nyungu. Or cups made of clay. Ama vikombe ambavyo vimetengenezwa na udongo. But the Bible is talking about you and me. Lakini Biblia inanena kuhusu wewe na mimi. We are the vessels of clay. Sisi ni hivyo vyombo vya udongo. That the Bible is talking about. Ambavyo Biblia inanena kuhusu. So we are just pieces of clay. Kwa hivyo sisi tu ni udongo. But God has put His breath in us. Lakini Mungu ameweka breath yake ndani yetu. And His Spirit in us. Na roho yake ndani yetu. That is why we are different from the pot. Ndio maana tuko tofauti na nyungu. And all the other vessels that are made of clay. Na vyombo vingine vyote ambavyo vimeumbwa na udongo. Without the breath of God in us. Bila uhai wa Bwana ndani yetu. And the Spirit of God in us. Na roho ya Bwana ndani yetu. You and the pot will be one and the same thing. Wewe na nyungu ungekuwa kitu kimoja. Me and a cup made of clay will be one and the same thing. Mimi na kikombe ambacho kimeundwa na udongo tungekuwa kitu kimoja. But today the Bible is telling us. Lakini siku ya leo Biblia inatuambia. Verse 7. But we have this treasure in earthen vessels. Ya kwamba tuko na hivi vyombo vya udongo. So we have earthen vessels. Kwa hivyo kuna vyombo vya udongo. But inside those earthen vessels. Lakini ndani ya hivyo vyombo. There is treasure. Kuna vitu vya dhamana. And this treasure is not of us. Na hivi dhamana si vyetu. But is of God and is from God. Lakini ni vya Mungu na vinatoka kwa Mungu. So what is this treasure that is in earthen vessels? Lakini hii dhamana ni gani ambayo inatoka katika vitu vya udongo? What treasure do we have as people who are born again? Ni dhamana ipi ambayo tuko nayo kama watu ambao tumeokoka? What treasure do we have? So we have the salvation of God in us. Tuko na wokovu wa Bwana ndani yetu. We carry the salvation of God. Tunabeba wokovu wa Bwana. We carry the Spirit of God. Tunabeba roho ya Bwana. We carry the power of God. Tunabeba nguvu ya Bwana. We carry the life of God. Tunabeba uhai wa Bwana. So that is the treasure, the precious treasure that is in earthen vessels. Kwa hivyo hiyo ndio dhamana kuu ambayo iko ndani ya vitu vya udongo. And this treasure na hivi dhamana is what distinguishes us from all the other earthen vessels. Ndio ambayo inatofautisha sisi na vyombo vingine vyote ambavyo vimeumbwa na udongo. Is what sets us apart Ndio ambayo inatutenga from all the other earthen vessels. Kutokana na vitu vingine vyote vya udongo. Because God lives in us. Kwa maana Mungu anaishi ndani yetu. And before Jesus left, after he had finished his ministry on earth, na baada ya Yesu kuondoka baada ya kubadiliza kazi yake hapa duniani, in Matthew 28 and 20, katika Mathayo 28, he told his disciples akaambia wafuasi wake that he will always be with us. Lakini kwamba atakuwa nasi wakati wote. And the Bible also tells us na Biblia pia inatuambia that God is God with us. Na kwamba Mungu ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. He never leaves us. Hatuachi. He never forsakes us. Pia hatuachi kamwe. So he is in us. Kwa hivyo yuko ndani yetu. So his presence in us. Kwa hivyo uwepo wake ndani yetu is what makes us carriers of precious treasures. Ndio inatufanya tuwe ambao tumebeba vitu vyombo vya dhamana. And that is why the Bible is saying na ndio maana Biblia inasema
that we are vessels of clay, ya kwamba sisi ni vyombo vya udongo, but carrying precious treasures. lakini tunabeba vitu vya dhamana. These vessels of clay, Hivi vyombo vya udongo, there are things that they go through. kuna vitu ambavyo vinapitia. Let's look at verse 8. Tusome mstari wa 8. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. We are hard pressed on every side, yet not crushed. Tunafinywa pande zote, lakini hatukatiki. Hard pressed on every side. Twafinywa pande zote. So, the first thing is, Jambo la kwanza ni you're being pressed. ya kwamba unadhikika. The second thing, Jambo la pili, you're being pressed hard. unadhikika kabisa. And the third thing, Jambo la you're tatu, being pressed on every side. unafinywa kila pande. Can you imagine that? Je, unaweza fikiria You're hapa? being pressed, Unafinywa, you're being pressed hard, unafinywa zaidi. you're being pressed on every side. Unafinywa kila pande. That means from the front, Hiyo inamaanisha kutoka from the back, kutoka nyuma, from the left, kutoka from upande, the right, kutoka from upande, the top, kutoka from juu, the bottom. kutoka chini. You are being hard pressed. Unafinywa kabisa. But what is the Bible telling us? Lakini Biblia inatuambia That hivi, though this is happening, hata kama hii we inatendeka, are not being crushed. hatuwezi, hatusongwi. Can you imagine taking a balloon Unaweza tafakari kushika balloon and pressing it hard on every side? alafu unaifinya kabisa kutoka pande zote. What will happen to this balloon? Nini itafanyikia hili balloon? It will burst. Itapasuka. What about a pot? Because a pot is also an earthen vessel. Je, nyungu itafanyika vipi? Kwa maana pia hiyo ni kiombo ya udongo. Maybe not with your hand. Maybe with your hand it may not break. Labda sina mkono wako, labda mkono wako haitavunjika. But if you look for something tough Lakini utafuta kitu kigumu and press a pot on every side, na uifinye nyungu kutoka pande zote. and the Bible is saying press it hard, Biblia inasema uifinye vizuri, it will break in pieces. itapasuka kwa vipande. But the Bible is telling us here Lakini Biblia inatuambia hapa, that though we are hard pressed on every side, hata kama tunafinywa kutoka pande zote, we are not being crushed. hatuwezi kusongwa. So what is this that is helping us not to be crushed? Nini hii inatusaidia tuweze kuvunjika? It is the power of God in us. Ni nguvu ya Mungu It is ambayo the life of God in us. ni uhai wa Bwana ambao It uko is ndani the yetu. Spirit of God in us. Ni roho ya Bwana ambayo iko ndani yetu. And in 2 Corinthians chapter 11, Na katika Wakorintho wa pili 11 verse 23 to 29, kuanzia mstari wa 24 hadi 29, we can read of a man who was hard pressed on every side, yet he was not crushed. tunaweza soma kuhusu mtu ambaye alifinywa pande zote lakini hakuweza kuvunjika. 2 Corinthians chapter 11, Wakorintho wa pili mstari wa 11, sura ya 11 verse 23. mstari wa 23. 1, 2, let's go. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. From the Jews sometimes I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked, a night and a day I have been in the deep, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. 29. Who is weak, and I am not weak? Who is made to stumble, and I do not burn with indignation?
So this is a man who was hard pressed on every side. Huyu ni mtu ambaye alifinywa kutoka pande zote. I know we are hard pressed on every side, Najua tumefinyika kutoka pande but we zote. cannot come anywhere close to what Paul went through. Lakini hatuwezi karibia yale ambayo Paulo alipitia. There's a place he says in fasting always for lack of food. Kuna mahali anasema alikuwa anafunga kila wakati kwa maana ya kukosa chakula. So he was not fasting because he had set aside time to fast and pray. Kwa hiyo hapo anafunga kwa maana ametenga kando wakati wa kufunga na kuomba. But when there was no food, Lakini wakati hakuwa na he chakula, decided to convert that into a fast. aliamua kufanya hiyo kipindi cha kufunga. So he was hard pressed on every side. Kwa hiyo alikuwa amefinyika sana pande zote. So he was hard pressed from the outside, Alikuwa amefinyika kutoka nje, from the lashes that he received, kutoka kwa kichapo ambacho from being alipata, shipwrecked, kutoka kwa kuwa shipwreck, from being imprisoned, kutoka kuwa ndani ya gereza, from people who were pretending to be good towards him yet they were not. kutoka kwa watu ambao wanajifanya kuwa rafiki zake lakini But hawakuwa. down there, Lakini hapo chini he was also being hard pressed from the inside. pia alikuwa anafinyika kutoka ndani. And he says, who is weak and I am not weak? Nani anasema mimi ni mnyonge na mimi si So mnyonge? from the suffering of his brethren Kwa hivyo kutoka kwa hiyo mateso ya washirika and the people of all the churches that he was overseeing, na watu katika kanisa zote ambazo walikuwa ndio ndani, when they were also going through tough times, wakati walikuwa wanapitia magumu, on the inside of him, kutoka ndani he yake was also being hard pressed. pia alikuwa anafinyika. So he was not just being hard pressed on every side, on the outside only, Kwa hivyo hapo anafinyika tu kutoka pande zote, pande za nje, but also on the inside. lakini pia ndani. Can you imagine that? Je, utafikiria hiyo? On every side, on the outside, Kutoka pande zote, pande but he also had been hard pressed on the inside lakini pia unafinyika kutoka ndani because of what your brethren are going through. kwa maana ya wale mambo ambayo washirika wanapitia. So these earthen vessels Kwa hivyo hivi vyombo vya udongo are being hard pressed on every side. vinafinyika kutoka pande zote, But the Bible is telling us not being crushed. lakini Biblia inatuambia kwamba havisongwi. And we are saying the reason why they are not being crushed, Na tunaona sababu ya kwamba havisongwi, the reason why we are not being crushed sababu ambayo hatusongwi is because the life of God is in na us. kwa maana uhai wa Bwana uko ndani yetu. It's because we are not walking this journey alone. Ni kwa maana hatutembei hii safari peke yetu. It's because God is with Ni us. kwa maana Mungu yuko He pamoja nasi, goes with us. anaenda nasi, He goes before us. anaenda mbele He yetu, protects us. anatulinda. And so, though you are being hard pressed on every side, Hata kama unafinyika pande zote, be encouraged tiwa moyo, because the Bible is saying that you will not be crushed. kwa maana Biblia inasema kwamba hautasongwa. So hard pressed but not being crushed. Kwa hivyo kufinyika lakini hatusongwi. We are perplexed but not in despair. Tunafinyika lakini hatukati tamaa.